And so here it is, the 2025 Packard Excellence. It's insane that I'm standing right next to this car. Because once again, a little bit of background information. I originally did not come over here for this car. Back in the start of this year, when I actually met the owner, I wanted to talk about the prototype from the 1990s. And it is during this conversation that he revealed to me that he had been working on a secret project in the last 5 years. And then this project was this 2025 Packard Excellence, the next chapter, and the only chapter, because there's only one in the world, of Packard, made by this man. And so let's meet that remarkable man that decided to build this remarkable car. We are here once again in the archive section of the collection, and I'm joined by the owner of the collection, as well of what is the next step in the legacy of Packard. And I thought, what is a better way than to know a little bit more about this project than to ask the man who owns one? So I'm joined by Bet, and I'm just going to do a very quick little interview. We are going to do it in Dutch, but as always, subtitles are provided. Dus, Bet, hartstikke bedankt dat ik hier vandaag mag zijn en de review mag doen en de collectie en dus de auto mag komen bekijken. Ik zou je dus een paar vragen willen stellen. En het eerste is, zou je misschien even iets meer kunnen vertellen over wie jij bent en het levenspad wat jij bewandelt tot eigenlijk het punt waar we nu ongeveer zijn? Nou, het is een beetje een woelig levenspad. Dus ik ga niet helemaal in het begin beginnen, maar het meest succesvolle is afgesloten met de productie van vlammetjes, een bekend product in Nederland. Okay. En kaasstengels. En nou, daar heb ik mijn geld mee verdiend. Ik ben nu 76, 5 jaar geleden heb ik een bedrijf verkocht. En 5 jaar daarvoor ben ik aan de collectie begonnen, dus nu 10 jaar geleden. Ja, en toen eenmaal het bedrijf verkocht was, hebben we het pand helemaal verbouwd en ingericht als een soort museum voor de collectie. En toen is hij natuurlijk ook ras uitgebreid. En ik heb eigenlijk gestreefd om er een collectie van te maken die zo breed mogelijk inzicht geeft in wat Packard zo al heeft geproduceerd door de jaren heen. Ja, want ik hoor je zeggen, je bent op de nu met pensioen, nou ja, bedrijf opgebouwd en verkocht. De meesten gaan achter de geraniums zitten of gaan landschappen schilderen, maar jij besloot, ik ga het in de auto's zoeken. En waar komt dat vandaan? Altijd gek geweest op oude Amerikanen. Waarom oude Amerikanen? Omdat het stuurbekrachtiging, rembekrachtiging, elektrische ramen, airconditioning. Dat hadden die Europeanen nog niet. Alleen de auto dronk wat veel. Nou, in de begin jaren 20 deed ik dat zelf ook. Dus dat was een goede combi. Ik ben altijd wel gebrand geweest op luxe, comfort. Dus geen sportauto's, dat ligt niet zo mijn ambitie. Meer gewoon lekkere, grote, lekker verende auto's. En dan is je vraag natuurlijk, waarom ben je met oldtimers begonnen? Ja, in het algemeen, voordat we over Packard beginnen eigenlijk. Oké. Waar komt nou, ik was helemaal niet van plan om een oldtimer collectie te beginnen. Ik heb een vriend die heeft een aantal Mercedes en ik zei altijd, wat moet je met die oude rommel? Dus eigenlijk spontaan, uit verveling, kocht ik een Chevroletje. En die man die had ook een Packard in de aanbieding. Dat vond ik eigenlijk in eerste instantie een lelijke lompe auto. Want over welk bouwjaar hebben we het dan ongeveer? Welk model was dat? Het eerste model is groene van 1950. Oh ja, 1950. Nou, dat werd natuurlijk de badkuip genoemd, of de zwangere olifant. Ja. Nou, vond ik nou niet een geweldig mooie auto. En nou, in ieder geval kocht die auto ook van hem, dus hij kwam ze allebei brengen en dan ga je met allebei de auto's rijden. En dan valt natuurlijk het comfort op van een Packard. Ja, een Packard is in die basis wel iets anders dan een Chevrolet natuurlijk. Ja, maar... Nou, en ik was in eerste instantie een beetje auto's aan het verzamelen van rond de jaren 49, 50, mijn geboortejaar. Want dan had je een beetje beeld wat er toen op de weg was. Dat was eigenlijk mijn eerste insteek toen het een beetje begon te groeien. Want het is natuurlijk een virus wat je te pakken krijgt. En je begint met 1 auto en dan wil je toch meer. Nou, en op een bepaald moment heb ik dus besloten, laat ik me nou gewoon specialiseren in Packard. Ik ben me gaan verdiepen in het merk Packard, want dat was natuurlijk de Rolls Royce van Amerika. Dat was een spraakmakend merk. Nou, dat begon me eigenlijk zoveel te
te interesseren. Dat ik dacht, ja, je kunt je beter specialiseren. Ik vind het leuk om nu een collectie te hebben van alleen maar Packards. En dan van 1903 tot, eigenlijk tot heden. Hè. En dus nu besloten om daar een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen. Ja, nou, jij bent natuurlijk binnengekomen in eerste instantie voor de Roy Gullickson auto. Ja, dat klopt. Hoe heet het? Ja, de prototype? Of de Centennial Packard, hè? Ja, zoals de folders hier liggen. Dit is het hoekje van Roy. Ik heb in de tijd contact met hem gehad en ik heb deze spullen van hem overgenomen. Hij is natuurlijk al behoorlijk bejaard. Maar ik heb veel respect voor die man. Die man die reed Mercedes. En die dacht op een bepaald moment, die had ook zijn bedrijf verkocht. En die dacht, het is toch eigenlijk jammer dat er geen Packard meer te koop is. Dus zo is het plan ontstaan om een Packard te gaan bouwen. Het verschil met mij is dat ik heb alleen geprobeerd een Packard te bouwen. Maar hij wilde dus Packard nieuw leven inblazen als company ook. Ja. Nou, zover reikt mijn ambitie dan niet. Ik rij Bentley. Maar wat jammer dat je tegenwoordig geen Packard meer kan kopen. Nou, en dan wilden we toch wel het comfort van een Bentley vasthouden. Dus waarom niet van een Bentley, een hedendaagse Bentley, een moderne Packard maken. Dat was het idee. It is based on a Bentley. This is a heavily reworked Bentley. When he talked about the car, I asked him, wait, so you're going to build a custom-built car, much like Packard from the 1930s, but in order to do that, you do need like a bare chassis, and there is not a lot of body-on-frame cars anymore other than SUVs. So, and he agreed. He said, no, we're not going to like custom build a car from the ground up from a platform. We are going to use an existing Bentley that I own, and we're going to convert it into a Packard by changing the front and rear end styling of the car, as well as the midsection. Once again, I'm going to show you all the details. So that's what has happened. 17,000 hours over 5 years have been put into making this creation. Dus ik heb een designer, Frank Rijnga, opdracht gegeven om hier eens te komen snuffelen. Wat zijn nou de typische kenmerken van een Packard? Nou, de meest spraakmakende Packards waren toch wel de jaren 30. Daar is hij mee aan de gang gegaan. Heeft uiteindelijk 3 ontwerpen gemaakt. Daar hebben we er 1 van gekozen. En de man die altijd aan mijn autosleutels en ze in goede conditie houdt, die vond het toch ook wel een uitdaging om die auto te bouwen. En zo is het plan gestart. Ja, aanvankelijk dachten we, met een jaar of 2, dan hebben we wel iets. Maar dat is 5 jaar geworden. Ja. En gelukkig zijn de mannen die eraan gewerkt hebben, allebei vakidioten die gewoon alleen maar voor het beste gaan. This is a combination of a Bentley, because it rides on a Bentley, partially because it's one of the few cars still on the market with a V12, because Packards need to have a V12. It's also a combination of course, Packard, that you can see in the grille, but there's also a touch of Facel Vega. And that all comes together in this grille. So you have the harp-shaped grille of the Packard up front, kind of like the wings, the chrome wings sticking out that are part of the Facel Vega grille. And it's all put on a Bentley chassis and body. Just like what I did with the Packard prototype from the 1990s, I decided instead of showing you every detail with my face on it, I'm just going to go real up close in this first-person view. As I explained, this is 3 cars that come together. The Bentley, Packard, and the Facel Vega. It's insane how much detail has been put into this car, and I'm going to show you everything. For instance, have you noticed that the entire front end is changed, of course, but we have the classic harp-shaped grille of Packard. The typical line, the typical dent right here has been applied to this car. Then we have the the grills of the Facel Vega on both sides, and these are louvered, meaning that they will open and close when you start or stop the car. And then we have these custom-made headlights. Now, these are absolutely unique in the world. They do use standard projectors from Bentley, but the entire shape of this headlight is custom made. And just to show you how custom is custom, well, they even put a little Packard logo on the car, or inside the taillight or headlight housing. And even the headlights have the shape of the Packard grille. That's just how far they went into creating the headlights for this car. And then we come to the side.
massive wheels. Various designs were made or proposed for these wheels, but if I may say so myself, these turban-style wheels look the best, along with this Packard 12 logo in the center of the wheel, as well as the brake calipers. You can see it right there. It says Packard. I mean, sure enough, you could argue that you are dressing up a Bentley, and in one way it kind of is, but it has been so thoroughly done that you could fool almost anyone when it comes to the design of this car that this is not a Bentley and in fact is a Packard. Here's another styling element that you found on other Packards from the 1930s and 40s. And so we come to the back, which has also been entirely changed if you know the rear end styling of a Bentley. I like it. I asked the owner if there is any connection to Packards in the taillight design, and he says not really. It's more like our own spin on the theme. And I do have to say that if you know the rear end styling of a Bentley, which is more round, a little more round, and a little more, well, you could say European, this I think is decidedly, I would say Rolls-Royce or stately or American. And so we have the beautiful taillights right here, once again custom made, and once again do not follow a particular styling element of Packard, but they do add to a rather stately appeal and design of this car, as well as, of course, the Packard logo and inscription down below. But that's just the outside of the car, because what you see outside has also been carried on into the interior, the inside of the car. And you may have noticed already something if you know your Bentleys and maybe your Rolls-Royces. This is a rear-hinged, rear-door Bentley, or, well, Packard. Regular Bentleys just come with regular doors, but these are suicide doors, specifically made for this car. And you think, oh, that's an interesting little gimmick, and it sure is, but there is so much effort and work required to build this. There had to be a lot of cut and pasting at the body to create this system. And this is entirely custom made. You can see the door hinges right here. This all had to be custom made in order to fit. And so what you find on the outside when it comes to badging and logos, it has also been carried on in the interior. And these have not been nicked off some old Packard at an old scrapyard. These all have been custom made and applied to this interior. And sure enough, here we can find it, Packard Excellence. And so let's step into this Packard. As we sit here, we see the interior where extra details have been added, including this logo right here, as well as the embroidered Packard logo in the headrests. And last but not least, the slogan in the center armrest: "Ask the man who owns one." And although the most important people sat in the back of one of these cars, which is very too easy to get in and out of because of the suicide rear doors, it's of course the driver that has all the fun to play around with. And that's what I'm going to show you right now. Once again, it's a beautiful Packard logo right here. And so, although the wheel is turned, the logo is also applied on the steering wheel. The rest of the car is pretty much Bentley. The owner was even scared that this little clock right here said Bentley, but it's Breitling. Well, let's just say for the sake of argument that Packards also had Breitling watches. And so there are a few other places where usually you would find the Bentley logo, but it has all been switched. And here is something that I think is absolutely wonderful. You'll find, once again, the Packard logo integrated in the gauges, as well as this little switch right here. This switch operates the hood ornament. And so this display lights up when you start the car, which you now can operate. You can select whether you want to
hide the hood ornament in the hood, or whether you want to expose it. As you can see, they made a separate icon for this hood ornament. And that brings me to the last and final piece that is probably the definition of the hard work and labor that has been put into customizing this car, the hood ornament. I just showed you that it's operated by the flick of a switch and that it disappears or can disappear in the hood if you want to. The owner told me that he wanted this. He wanted this like a Rolls-Royce. So I said, naturally, you probably ask Rolls-Royce or one of the garages or whatever to outsource like one of those units for them, you know, like that lift and up and down the hood ornament. It says, no, because the Rolls-Royce hood ornament just instantly plops down into the hood. I want my hood ornament to glide back into the hood or into the car. And so even a custom designed motor or mechanism behind this hood ornament was designed to make sure that the hood ornament glides instead of just plops down. Let's move on before I get carried away too much by the many details. We also took the car for a little spin, and I got a chance to get behind the wheel. Describing the way the Packard drives is describing how a Bentley drives. Most modifications were done to the body and the badging around the car, but the underpinnings like the suspension, brakes and engine are all original, so this Packard drives like a Bentley. But this is the first time for me to drive a Bentley and, well, a Packard. The Bentley is a very good base to build this car on. The ride is very smooth and the power is delivered in a civil manner. Press the gas pedal to the floor and the car responds to you like a British butler that comes up to you and says, "Would you like me to go down the engine bay to retrieve some more power, sir?" And so, whether you like this car or not, you can only appreciate the work and craftsmanship that went into creating this. This is the closest thing we'll ever get to a modern-day Packard, and I'm proud to be part of this by doing this review. The many cars I talk about on my channel are history. It has already happened, but now I get to experience it firsthand and be part of this story. 2025 Packard Excellence. The next chapter in the legacy of Packard. Packard is back.